Sziasztok kedves mindenki, én Devigi vagyok, ti pedig egy új játéknak az első részét látjátok tőlem, aminek a címe nem más, mint Life is Strange. Ez a Life is Strange, így előjáróban elárulom nektek, hogy ez a játék egy ilyen kalandjáték igazából, egy ilyen third person nézetből, tehát így a kamera a hátunk mögött, a fejünk fölött, a hátunk mögött található, és úgy kell mászkálni a játékban, de ez igazából nem akciójáték, ez egy kalandjáték, ahol beszélgetnünk kell, fejtörőket kell megoldanunk, a történetre kell koncentrálnunk, megoldani rejtélyeket, stb. És eléggé sok interaktivitás van a játékban, tehát nagyon sok tárgyat meg tudunk nézni közelebbről, beleolvasni papírokba, emberekkel beszélgetésbe legyedni velük, kérdezés-válaszolás szintjén kommunikálni. A játék egyébként megjegyzi a dolgokat, amiket mi beszélgetünk, vagy teszünk, cselekszünk a játék folyamán, és ezek a későbbiekben kihathatnak a többi, tehát a későbbiekben kihatnak a történet folyására. Ez a játék jelenleg négy résznél jár, ha jól tudom, akkor 5 részt terveznek belőle a készítők elkészíteni, tehát már 4. résznél jár. Mint látjátok itt a háttérben, nekem magyarosítva van a játék. A magyarosítás a 3. részig készült el jelenleg, és ha jól tudom 10 vagy 15%-nál jár a 4. résznek a magyarosítása. Úgyhogy hát ha addig nem is mire végigjátszom a 3. rész, nem jön ki a 4. rész magyarosítása, akkor ott abban is fogom maradni a sorozat, és majd újra előveszünk, hogyha meg lesz a többi magyarosítás. Mindenféleképpen egy kalandjátékot, ezt a játékot én magyarosítva azt szeretném végigjátszani, hogy értsem is, hogy miről van szó, mert sajnos, mint kiderült, azért annyira nem tudok jól angolul. Ha valaki nem érteni, akkor nézze meg a 60 Seconds című apokalipszis túlélős játéknak a videóját, amit csináltam, a videóit, amiket csináltam róla. Hát ott elég keményen kiderült, hogy nem nagyon tudok tökéletesen, nem is hogy tökéletesen távol állok az angol tudásomtól, hogy tudjak ilyen kalandjátékokkal játszani, úgyhogy értsem is a sztorit, meg élvezzem is a sztorit, meg stb. Na a lényeg az, hogy ez a játék igazából, ha jól tudom, Steamen keresztül is elérhető, meg minden más egyéb forrásból. Azt hagyjuk, hogy nekem honnan van meg. A lényeg az, hogy megvan nekem ez a játék, úgyhogy próbáljuk is ki. Hát vannak ugye itt menüpontok, amikkel itt letölthető csomagok, Square Enix fiókot tudunk elérni, segítség és beállításoknál videót tudunk állítani, haladó beállítás. Igen, itt nekem full maxon van minden, majd lehet, hogy ezt egy kicsit lejjebb kell vegyem, mert az előző próbálkozásnál eléggé szaggatott, amikor már nem itt az alap, mindegy, majd meglátjátok. A lényeg az, hogy a hangnál van a feliratok, itt be kell kapcsolnunk igénre, hogy lássuk is ugye a feliratokat, mert csak a feliratok vannak magyarosítva, billentyűzet egérnél lehet az egérnek a izéjét beállítani, az egérnek a sebességét, a gombok beállítását. Egyébként tök jó, mert ilyen iskolás füzet szinten, meg ilyen kézírásos, nyomtatott kézírásos szinten van megcsinálva a magyarosítás is, meg az egész játéknak a szövege, úgyhogy ez így tök hangulatos. Amúgy mi egy éppen 18 és 18 éves korát betöltött, vagy kezdi betölteni ez a lány, aki a főszereplő lesz, akit mi alakítunk, Maxnek hívják. De ne is spoilerezzük előre a dolgot, kezdjünk el egy új játékot, és töltessük be vele. Itt az elején most nem kapunk egy szöveget, de ha jól emlékszek, ki szokta írni a játék, tehát már 2-3-szor kezdtem el, csak több technikai okok miatt nem tudtam a felvételeket folytatni. De most remélem sikerül végre egy normális felvételt kreálni ebből a játékból. Ja, be is töltött. Itt a Life is Strange, egy kalandjáték, amely a jelentős játékos döntései alapszik, ezt is most print screenelem, az összes választásod hatást gyakorolt a múltra, jelenre és jövőre. Tehát igen, ez egy ilyen játék lesz, ami egyébként hasonló kialakítású, mint a Walking Dead, csak hasonlít a Walking Deadhez, meg a Walking Dead készítőnek a másik játékához, az a Telltale Games. Volt ez egy, melyik az a játék? A Game of Thrones, vagy valami ilyesmi. Azt hasonlított az a játékhoz, de itt mégis nagyon a szabadság az interaktivitás az egész játék folyamán. De ez nem tudjuk belőle, ez spoilerezem előre, bár ha akarnak, What's happening? cikkeket tesztek el. A lényeg az, hogy itt kezdünk egy ilyen erdőben, fölébredünk a sötét erdőben, nem tudjuk, How did I get here? And where is here? Wait,
egyszerűen nincs túlságosan nagy dolgokkal megáldva ez a 18 éves kislány. Tehát nem is kell, nem is az a lényeg, hogy itt nagy csöcső, nagy színű, nagy csöcső keresünk is. Ezzel játszunk, ez a játék, ez a hangulatával, a varázsával hódít igazán. Amúgy egyébként az Unreal Engine hajtja meg, ha jól emlékszek, a 4 ezt a játékot, de hát ez a grafikából pedig kivennek, azért eléggé szögletesek itt a dolgok és a többi. De azért nem egy rossz grafikájával, azért a villámokon nyilván elég néznek ki. Ez hatalmas sókányát nézek után, de most úgy nem tornákat nem követ. Itt a világított arról, hogy ezt fölmászunk. És most is átvezető videó. A játékot az zenéjét szándékosan vettem nulláról, de így, hogy ne Holy shit! videót alapozok a játék. Na, nem. Ó, az még jó, igen. Nagyon rád fog szakadni, hopp. Na, hát ez egy állam. So surreal. Famously called film Little Pieces of Time. Úgy hívta, hogy apró But he could be talking idődarabkák, about de akár egy photography, fényképről as he is likely beszélhet. was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am Ja, okay. látjátok, egy kicsit szaggat a játék. To shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Az első Victoria. interakció Why játék Arbus? folyamán, miközben Because of her images beszélgettek, of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. meg kéne néznünk ezt. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. De most mit kell csinálni ahhoz, hogy én ezt meg tudjam Isn't fogni, that too gyerekek? easy? Drag Too to aim, obvious? add the photo, What if and Arbus hold the chose ball to capture again people at to the interact height with? of their beauty or innocence? De miért She tudod had a oda vinni brilliant eye. ezeket? So, she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer Robert Frank. Me too, Victoria. He captured the essence of Look at the post-war photo. beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. Ja, hogy úgy Look rá at kell this kattintani crap. a szövegre, nézd How ezt can a I show szart, this hogy to Mr. mutassam meg Jefferson? Mr. Jeffersonnak. I can Hallom, hear hogy the az class egész laughing at me osztály rajta now. röhög. Nincs igazi szépség egy tökéletes környezetben. You don't have beauty without a beat, which explains why Frank was Kerouac's photographic muse, and both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame, shame. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. I haven't kept up with my journals as much as I should. With Salvador Dali's surrealist photograph. If anybody else looked at Ott a this, kedvenc what would they hónapom, think? tökéletes időjárás, imádom, hogy levelek szint váltanak, igen. Ez egy napló végül is. Aha. Nem csak a világ egyik legjobb fotósod egyben találom, és egy nagyon jó ok, hogy Blackfire-re jöjjek. Milyen gyakran van lehetőség egyik hősöttől tanulni. Ha ez valami régi nagy fotós csóka volt amúgy. Ez mentés. Biztos. SMS. Így tudok írni SMS-t? Boldog születésnapot. Akkor most volt születésnapunk, úgy látszik. Kate. Mint mindig, minden oké, és átjönni ma délután egy teára. Természetesen ma 4 után szabad vagyok, majd talizunk. Aha. Mama. Boldog szülinapot, Maxine. Nem hiszük el, hogy már 18 éve velünk vagy. XO. Hát ezt egy XD-nek ismerem. Nézd meg a Necromanticot a pendrive-ról. Muhaha. Hali, Mad Max, akarsz dobni egy bulit? Várj, fizika, 10-ére kell tanulnom, szóval ha akármit is dobunk, ki kell számítanunk a röppáját. Ne hagyd figyelmen kívül ezt az üzenetet. Hát erre sok mindent nem válaszolgattunk. Like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous self-portraits are famous early examples of that truly I do awful- love my analog camera. Kéne lőnöm gyorsan. I should take a quick picture now. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression. Or selfie.
I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by... Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even... My little camera bag is battered. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Az igen, itt vagyunk. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she? Of course, Victoria has to have the bestest, newest. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Sulinél is jobb cuccai lesznek. GRT, új gyorsaságával kiterjedhető, hogy remek testeszemben fotóz, amit akarsz, ahol akarsz, egyenesen a kamerából, jépek képethetőbb idősége van, beleértve a mélységet, élességet és a hajlíthatóságát. 5299 dollár? Vagy 5 dollár? Jó. Azt akkor se vednék meg, hogyha Nézd. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock? God, I'm such a photo nerd. Jézus, az, hogy mekkora egy fénykép buzi vagyok. I love seeing Mr. Jefferson's awesome photos on these magazine covers. Aha. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Közben, aha. Nyomtató. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. Looks like somebody was already working on this. Cool. Aha, fényképszerkesztő van, megnyitva neki a számítógéppel, ez gondolom a tanárnak a számítógépe. Nézd. Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Hi, Kate. Oh. Szia, Max. Hi, Max. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Nem tudunk vele beszélni? Beszéljünk vele? Let's talk later, Max. Ja, nem tudunk. Hát akkor igen. Mi ez? Nézd. This might make a cool shot.
Milyen hülyeségeket le lehet fényképezni, tiszta fasság. Mi ez? This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? So cool that we can check these out anytime. The Decisive Moment by Henry Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to... Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. You can never escape the lighthouse here. Aha, azt mindenhonnan látni. Hát az azért világít a torony, bázzeg. Victoria? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ez érdekes volt, amit mondott a csóka. Jó, hát beszélgetni már nem tudunk vele többet. Most ki kéne menni a sűrű izébe? Az ajtón? Na, másszunk ki az ajtón, gyerekek. You didn't tell me how cute I looked yet. Na, az az igaz, about to. I'm not paying a Welcome to the real world. Just cute. Hot. A való Then I might az send igen. you a special picture. Főt dagadt vagy az anyád, úristen. Az meg a másik. She plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. Igen, Square Enix She's so fucking shy. Berakja a muzsikát. Igen? Mi történt? Mi az a csönd, gyerekek? Ja, semmi. Life is Strange 1. Episode 1. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Az igen, milyen haja van, geci, mint a mostani fiataloknak ez a belőtt frizura. Watch haver. Az a két picsa mit röhög ott? Nézd. These missing persons Eltűnt. posters are popping up everywhere. Arcadia Bay-ről eltűnt ez a 19 éves csaj, Rachel Amber. Bal vádlin sárkányos tetoválás, csillagos tetoválás a bal csuklóján. Taylor. There's Taylor, always waiting for Victoria. I think that's Courtney. She's such a slave to Taylor and Victoria. Igen, minden középiskában vannak ilyen cicababa, meg és akkor annak a spanyai is itt vannak. De ezek egymás előtt állnak, azt csak csetelnek. Hát az kurva nagy. Tipikus mai fiatalok. Ez mit csinál? Stella is always deep in her Nem a notes. szórakozás. She didn't come to Blackwell to mess around. Az igen. Dana is on my floor too. She's such an archetypal, gorgeous cheerleader. They must make them in a Hát a factory. tipikus pompomlánya, vannak csöcsök I shouldn't be so rendesen. cat. That's Dana Épp talking ugyan, to... aki azt hiszem, I think his name is Justinnal Justin. beszélget. Aha. Na, hát ezt meg most készülnek lehúzni. Poor Daniel. Szegény He's so Daniel mindig jó nice. fej, jó lenne, ha I szét wish I tudnánk could beat verni the Logant. shit out of... I hate bully jockstraps like Logan. Mint Logan. És persze And he's ő a is Vortex Club Club member. tagja. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type.
I wish October would last forever. Don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Kimaradt, és nem én loptam el. Micsoda? 16 éves díszet, 16 benne a könyvben, és új tabletre ellopták mikor véletlen ott hagyta az étkezőbe egy asztalon. Nagy szükségem az iskolai dugom, és tabletterben sok személyes kép van a macskáimról. Szóval fizetek a megtaláló kérdés nélkül. Ha tudsz részleteket, vagy be akarod vallani, tudod, hogy ki vagyok és hol találsz meg. Ki vele? Eladó, laptop, teljes felszereltség, $600. Ja, oké. Ez a poszter. That's so messed up. Elég gáz. I should contact them to find out what I can do. Nem mintha megtenném. As if I am. Mi ez? Elmúlt a kiribált a gyökerbe, az Oregon megtűzett. Igen, lép fel szennyezés ellen és menj meg a tört. Jó, fogom én itt megmenteni a Már megint missing. I wonder what actually happened to her. Ja, hát igen, vajon mi történhetett vele? They should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. És alul kiad egy csomag cukrot. It looks like she's been gone for months. Oh, I can hardly wait to never be too cool like Nathan and Victoria. Lame. There's Hayden, another Vortex Club bro. But he's actually not an ass. Nerd alert. This poster has Warren written all over it. These missing persons posters are popping up everywhere. Ezt már hallottak az előbb, gyerekek. Menjünk a mosdóba. Menjünk be, női mosdóba, úgyis régen jártam már. Talán életemben egyszer. Empty, good. Nobody can see my meltdown. Except for me. Milyen szenvedését nem láthatják. Tükör. Használd. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Használjuk a csapot. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Nee. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. A fényképez gyorsan le. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would
ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Anyád. Kezd lelőtte a picsát, bazzag a gyerek. A hülye faszfej. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. As he likely was. These pieces of time can frame us in I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse There time? you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally... I did it. Can you give me I an actually example did of a it. photographer who Viszont perfectly tudjuk tekerni. captured I'm a the human human condition in time black and machine. white? Egy emberi időgép vagyok. Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not There yet. you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images Keep it together, of hopeless Max. faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I children. took my selfie, Jefferson asked me a question. Right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to Csinálj egy yourself. selfie-t. Seriously though, I could frame any one of you in a dark Fényképezni. corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was not can the go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture Oh, has that's sure. always been a vital aspect of art and photography for I as need to go to the bathroom long as it's quickly been and around. check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me Louis after Daguerre class. was a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Már hallottak egy pár Very szó good, végére. Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought answer? out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the Max, since you've captured... Válasszuk azt, hogy rosszul I'm vagyok. sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. De hát így is Is there úgyis össze anybody kell here ülni. Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me Louis after Daguerre class. was a French painter And who I need time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. If anybody else looked at this, what would they think? The first American daguerreotype saw... There's only one way around this. Well, Max, since you've captured our... I'm sorry, but I really have to use the bathroom.
Nice try, Max. Is there anybody Oh, here shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me out. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces. Still the making same them stupid extremely popular picture. from the 1800s on. So everything The seemed the first same as American before. Miért akarja Think, részleteket Max. tekni vele, ez a fasz? Rewind and find something. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. You guys don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Takarodjunk a WC-be, bassz meg. Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Victoria, you still have to do your homework this week. Even if you're submitting your photo for the competition. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Ezt be is fejezem. Csak jó lenne most már kijutni abból a kibaszott WC-be, megmenteni azt a kékhajú picsát, mert különben vigye kiírják a picsába. Na, kifele. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Fussunk. Ott a mosdó. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. People trying to control me! I need a hammer to break it open. For this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Missed your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh, shit! Tekerjük csak vissza az időt rendesen.
Na. I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? No way! Don't ever touch me again, freak! Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Hozzák, ez mekkora bukkó ez a csóka. Biztos, tipikus biztonságért faszi. Meg jó, hogy kijött a izigazgató csóka, azt izé. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's... You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Felnyomom a faszapolgett gyereket. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Nem változtatjuk meg. Beköptem a csókát, mert pisztolya mászkál az iskolába, hogy rohadjon ki a lelki világa. Majdnem agyelőtt a kékhajú kis picsát, bazd meg, azt még itt megváltoztatom, nem? Anyád. Na, hogy kéne innen kimenni amúgy? Merre kéne kimenni? Hát nem erre. Merre kell kimenni, haver? Erre? Nem? Akkor arra biztos. Don't wander around here. Get on outside. Hát arra vettem az előbb, bazd meg. Faszom. Szaladgáltam fel alá, mint egy idióta picsa. Na, de óra 40 van, vagyis óra 40 percen járunk, úgyhogy akkor legyen ez ebből az részből így elsőre elég. Nekem eléggé hangulatosnak tűnik a játék, majd meglátjuk, hogy milyen lesz a következőkben. Köszönöm szépen, hogy megtekintettétek, és innen fogjuk folytatni a következő részben. Sziasztok!